Hello, Darren. Okay. Where's my camera? Okay. Hello. How are you? Have you had your dinner already? Let's start. Okay. Which one to do first? The more plants or sunflowers? Or adding background. So the player can see the tiles, you said. Okay. So now we are going to add the grid, right? All right. All right, let's go. All right, let's go. I'm going to drink my coffee. How do we do it? The background. Okay, okay. Here we go. So, are we going to draw the background or just find or download it somewhere? What do you think? Hold on, let me check again. See the tiles? Ya, tilesnya berarti so the tiles is okay. Oh, okay. Should we add some highlighting to the tiles there? So when we drag some plants or when the player drags some plants or anything on the room, then the tiles will being highlight something like that. Coba lagi. Ya. Okay, how would you do it? Just insert some background or going to, like limiting the squares. Okay. Okay, we're creating it. Oh. Ah. Okay.
Okay. Okay, the tiles, yeah. The tiles should be some greeny colored. Hmm. Okay, are we going to place it one by one? Oh, okay. So you created two sprites, which is the bright ones and the normal ones. Okay. So we will change the color when we hover, right? When we hover on top on that tile, then it will change the sprite into the light one. That's how we highlight, right? Okay, good. Well done. Okay. Hmm. Ya, oh, tunggu, hold on. Oh, okay. Kayak gitu ya. Hold on, Darren. Let me read. Hold on. Yeah, I think we don't need the object. We just need the sprite, right? So when it is being hovered, then we will change the sprite because we can change between objects or sprites. So I don't think we need. Nggak usah pakai objek ya, Dar. Sprite aja. Cuman berarti change sprite nanti berarti perintahnya change sprite ya. So when we hover, how to code hover on Game Maker Studio. Let me find out. Instance create. Berarti ada nggak ya hover itu pakai apa ya? Hold on. Oh, pakai position meeting aja deh. Um,
Bisa draw sprite. How to change sprite on mouse over Game Maker Studio. Ah, ini. Ya, ayo. Ih, they don't give us the code. Hold on. Iya, kayaknya change sprite aja deh. Oke. Mouse over on Game Maker Studio. Coba ini. Kok button play sih? Dan pakai apa? Ih, bagus. Oh, oke. Ya sih, bagus gitu. Oke, this one is good. Oke, I agree. This looks better. This looks so much better there. Okay, why you strip them down? Ih, looking yang usah hover berarti ya? Oke. Kelihatannya. Coba run dulu. Why? Ih, udah bagus loh. Oh, Darren mau lihat posisinya ya. Tadi belum di-align ya. For instance. Oh, tunggu dulu Dan. Basically, bisa dua cara sih Darren. It can be an object behind another object, or it can be a background. If you want it to be a background, then you have to you need to make it one layer, Jadi kayak you have this layer, right? We have this layer there. So you have to make this sheets
and then you draw the tiles on it, and then make it background. The bad news is that the tiles might not align with the position that we want. So the other thing to do is to place it as an object, because you cannot place it as a sprite, right? Like you did. So you put the object. But probably we need to have different layer, Darren. Jadi we have another layer instead of background and instance. So the tiles will be behind the instance layer. What do you think? Do you want to try? Haven't tried it. Or should we put it on the same layer as the instance? Tapi bisa juga sih, Darren. And the same layer. Nanti but we just ignore the collision, bisa aja. Ini bisa deh. Dicoba aja, dicoba. Let's try. Tapi tadi ukurannya udah bagus. Jadi kita nggak usah ini kan. Hah? Keep it on the same layer aja deh, Darren, and see. Coba ya. Coba deh taruh gitu, terus kita play, Darren. Tapi tadi bisa kan? Oh, do you want? Kayaknya I don't think we do it like that deh, Darren. I think we should resize it on the design deh. So they all will have the same size instead of dragging each object if every time we place it, daripada gitu, atau di copy paste. How to do it? How to do it better? Enam puluh 140. Oh, okay. Okay. You put it as a reminder? Good idea sih. Modern. Nah, we'll do some research. Okay. Should we put it on the same layer? Kayaknya nggak usah deh. Mana ya? Bentar.
bagus Darren. Ini gimana ya ngepasinnya? Itu pas ya segitu ya. Oh, Darren, before you place all of the styles, test it first. So we know how it will behave. So instead of putting all the effort and everything, we should we should just we should place it. Oh, yeah. Okay, let's see how kan. Nah, oh, oke. Kita bisa set. Nah, gimana ya? Can we nah, I think the problem is now how to make it behind other objects, right? Oh, kok dia mati sih Darren kalau tabrak tilesnya? Dia nabrak tilesnya atau nabrak itu sih? Nabrak lawnmower sih? Ya. Hmm, tunggu dulu. Should we put when should we put object on different here and then we start with it. Yeah, Darren, if we want it to be behind, okay, if I want an object to be behind other object in the Maker Studio, should I put them on different layers? Let me read the layer object on top layer. Many ways to do it katanya. Tapi bisa kali, Dan. Coba gampangan mana ya? Ada settingnya. Let us check if the object has uh the option to be behind other objects, then we don't have to put it on different layers, I think. Ada nggak ya? Ada sih variable definition. Oh, dari lagi setup posisi ya. Oke. Needs to go behind other asset layers. I've made a specific player layer. Oh, which is placed beneath other asset layers. Player object always spawns on top of other layers. Just go whatever object you want on top layer and add that object player depth in create event. Oh, bisa Darren. Jadi dia layernya dikasih nomor.
Iya ya, emang we really need the tiles ya. So it will guide the player, right? Eh, by the way, oh no, the player depth. How many layers will you? And then I first player. Many instance layer. Oh, bisa bikin tile set layer katanya. What is the difference performance-wise between using a tile set and dropping sprite directly into the room? Tiles are much more efficient. Basically, tiles assets instance when it comes to performance. Tiles assets instance. Bisa pakai tiles dan tapi nggak tahu. I don't know. Belum pernah coba. But we have that option loh. So we can have layer for asset and then tile set. I don't know. Let me try. I'm just doing some research. Iya, tile set bener. This is probably the solution of our problem. Ya kan? Coba pakai tile set. Nah itu. Bisa nggak sih? Coba. Coba Darren. Tapi nggak ngerti gimana ya? How to use that. Tile set editor. Creating simple floor. I have never tried this before, but this is a good idea. How come I haven't read about this before? Let me read ya, kalau udah bisa ya udah. I'm going to read some articles. Tuh kan, Darren? Yeah, exactly. We need to do it. Oh, kayak gini, Darren. Create tile set. And then new tile. And then you put. Oh, tapi gimana ya? Ada animationnya juga. Wait, hold on. Kayak gini, Darren. Nggak tahu. I don't know. It's up to you. Oh yeah. Okay. So just use like regular background. I think whichever works. Let's go with it. Eh, oh.
Oh, okay. Hmm. Okay, this one is too complicated. This one, what's this? Set for ants. Okay, this is complicated. Ini, oh bisa beli juga. Enggak sih, Darren, mm, but from I see people have instance background and then decoration walls and floor. Oh, they put different tile set. It's okay lah, Darren. Whatever works. How they place it. Iya, hmm, iya sih. Kayaknya agak beda. They just what I read, they just like place the tiles on the tile set. So gini Darren, jadi so it's like they are going to make different tile set for different part of the room, like the walls and then the floor probably, and then so that they will apply different tile set on different layers, and then they will put them together just to make it easier aja gitu. Tapi sebenarnya if we want to give guidelines, I think it's better to draw a background deh Darren, tapi I think it is easier ya. Or we create another layer and then you place the tiles on it, and then we put the layer behind the asset layer. What do you think? Kayaknya itu paling realistis without being too over ini. What do you think, Aaron? Okay, let's try. Mau bikin ya layers. Don't put everything on the layers, just try first. Jadi nggak capek dulu dananya nggak keburu capek. Hold on. Oh, let me read. How? Coba Darren. Bukannya kita tinggal di sini ya? Add another layer ya? Ini Darren mau gimana? Nah, di situ bisa nggak? Nggak bisa ya? Tunggu, sayangku. Bentar. Open. Iya, ya. Kok nggak bisa? Bentar. Kok biasanya langsung suka nggak mau, tapi ada sendiri?
di room gitu nggak Deren? Build layer, layer create. Coba, let me try. Di room nggak ada ya? Kok kadang-kadang kita bisa, kadang tiba-tiba punya layer sendiri. Gimana sih? Tunggu. Tunggu, Deren. Can I control? Gak bisa ya? Ini, ini Deren. Kalau gitu gimana? Bisa nggak? Nah, berarti kan di sini. Nah, di tiles ini, Deren taruh sesuatu. Kok nggak bisa? Oh, karena dia background ya? Atau jangan instance ya? Taruh, Deren, let me think. Oh, nggak bisa. Nggak bisa gitu ternyata. Nah, ini. Oh, cuma satu, Deren. Mana? Di other tiles. Ya udah deh, ini aja ya. Kalau gini gimana misalnya? Nggak tahu tapi. Jadi ngaruh nggak sih? Nggak bisa ngeklik. Ih, kok gitu? Tunggu. Ini di belakangnya gimana caranya? Position, align, properties, color, rotation, flip, frame, image speed. Depth-nya min satu gitu. Kok nggak bisa pakai depth sih, Dar? Kalau kalau min satu dia jadi di belakang harusnya. Bentar, let me read. How to put an object layer behind one game maker studio. Oh, drive-nya nggak bisa ya? Coba, kalau beneran. Let me try another way. Coba kalau misalnya ini dihapus ya. Ini dihapus dulu. Delete. Yes. Coba pakai background. Ini apa sih? Ini tile layer ini.
path. Ini aset. Apa aset ya? Oh gini sih Darren? Oh bisa diatur sih? Kok gitu? Coba pengen tahu. Ih nggak bisa dipindahin lah, jelek lah. Background layer. Oh, I know. Ya, Darren. Oh, nggak bisa ya, harus gede ya. Iya, bener. Iya, that's exactly. Iya, harus satu. Oke, kalau gitu gini. Kalau gitu let me ini ya, let me eksperimen coba. Kalau misalnya I have a background ya, background layernya I'm going to set it to be green ya. Ah, ih mata sakit, Darren. Help. Nah ini, saya gini ya. Oke ya, gini. Nah, ini kan background nih. Bisa nggak sih munduran dikit? Devnya tuh nggak bisa, devnya. Gimana caranya dia taruh di belakangnya? Atau gini? Ah, gitu, Darren. Jadi, ini ada background nih. Jadi sebenarnya udah, sebenarnya ini dia bisa dihapus, cuman cara kita tumpukannya berarti paling bawah. The you know the the most yang paling bawah itu paling belakang berarti Darren. Ya kan? Udah sekarang tinggal terserah Darren nih mau gimana. Sebenarnya kita bisa bikin kan jadinya bagus. Ya bisa gitu sih. Atau nih terserah Darren gimana. Sebenarnya nggak usah ada ini juga nggak apa-apa. Eh berarti di sini aja Darren taruhnya. Tinggal kasih background aja kayak misalnya backgroundnya is going to be hmm, green gitu like this. Nah, udah kan gini. Nah, kalau misalnya Darren mau bikin berarti saya gini ya, misalnya oke nggak mau gitu. Berarti nggak usah custom colornya nggak usah pakai color. Gini aja, gimana kalau kita open editor aja gini? Gimana sih, Darren? Oh, manual aja. Nih, sekarang kita di background. Berarti Darren bikin kayak gini ya, misalnya I'm going to, tapi kok gini ya bentuknya? Oh, harus satu ya. Oh iya bener. Berarti harus gambar dulu. Cara cari tiles gimana? How do we? Berarti we have to draw some tiles somewhere else with image editor and then load it up as a background. Ya, gimana? Dan gimana? What is your decision? Are we atau gini. Hold on. I'm going to find some ya. Uh, background.
File set template loh. Aduh, pada tadi di beginning tuh dan udah bagus, cuman naruhnya di mana ya? Nggak ada. Harus we have to draw it in ourselves. Tadi bikin jadi objek aja gitu. Atau mau objek aja, Daran? Udah mau gitu. Ya udah, terserah. Tapi bagus sih itu tadi. Gimana? Daran lagi bikin apa nih? Nah ini. Nah, bikin gitu. Mm, mm, mm. Nah, ini berarti kamera roll. Eh, eh, ini bagus. Ah, ini gimana? Ah, ini background ya.
Oh, pinter Darren. Oh ya, ini bisa editornya. Tadi kok nggak bisa, Darren? Or it's just me ya, Cok. Ya, ya, make it simple. Betul kan? Make it simple. Itu berarti kenapa gini? Iya bagus, bagus, bagus to be precise. Good. Mm-mm. Nah, juga Darren. That's neat. Iya, iya. Benar, 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 benar. You have to be careful with the coordinates. Ini hmm, XY. So making tiles and then what else? Eh, gimana ya? How do we make? Yes, this is already the best way. Okay.
Wah, what happened? Why is it trailing? Hold on. Everything in the game is spawning so much. I don't think so. How about removing the background? Ih, kenapa gini adanya? It was good before the background, right? Coba delete dulu. Tapi we need, ya udah coba tes dulu aja. Hah? What happened ya? I don't think we did anything to make it spawning like that. Kenapa ya? The timer probably did we accidentally delete some spawner? No. Some timer alarm okay. Hah, kenapa ya Dan? Hold on. I don't think we did anything else about it. Hah, tadi masih oh. Tenang. Kenapa ya? The spawner. Tapi semua ya jadi ngaco ya. Aduh, itu. Kayaknya nggak ada deh, Ren. Coba ini kasih background kosong lagi ya. Tuh, Darren. Berarti something to do with the background loh. Tapi ini counternya emang gitu angkanya. Apa dong berarti? Hmm. Why? Ini background. Make my object only. Mess up my object spawning. Mess up my object spawning on generator studio. Let me read. Trouble spawning. Nggak ada deh. No. Terus kenapa dong? Kok bugnya aneh sih? Atau because it is updating the background, so the any object on top of it being rendered gitu, jadinya jadinya respon atau gimana sih? Hmm, tunggu. Kalau kita gini coba gimana, Dan? Let me try ya. Nah gitu ya. Terus di sini kita bikin editor ya. Dan gimana sih editornya bisa keluar tadi gimana caranya? How do you get the editor? Nah itu ya. Kok bisa gitu? Oh, drag the sprite ya. Oke, thank you. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau gini bakal problem nggak? Pakai 2 layer.
Tuh malah nggak muncul layarnya. Atau harus di segmen satu semua ya? Ini edit image ya. Oke, nggak usah. Ini background biasa. Ini background. Kalau background biasanya kita hapus gimana? Oh, tadi belum di save dan. Kok gini? Nah gini. How do we save this? Ini bisa dan. Oh enggak deh. Iya jadi trailing ya. Sayang, iya. Nggak ngerti, I don't get it loh. Nggak make sense, saya nggak ngerti. Oh, coba-coba tunggu bentar, let me try ya. Kalau ini diginiin mess up Kak. Oh, atau mm-mm. Oke. The background mess it up dan I don't know. I don't know why. Kenapa ya? Depth juga nggak usah diatur. Jadi it's like asal disangkanya dia itu collision ya. Enggak kan background kan beda layer ya. Apa explanationnya? How to do it? Ya. Oh, oke, let me try something. Let me try. Kita coba pakai tileset aja deh, Darren. Gimana, Darren, ini ngeditnya? How do we do it? Ini. Hmm, Oke, no sprite. Ini gimana? Select sprite. Oh, bisa gini. Bisa gini. Gak tau lah ya, coba aja ya. Kita kan barbar ya, Darren. Tetap nggak ada loh. Kalau ininya nggak ada gimana? Oh, nggak mau ya.
Taruh. Why my tile? Okay. Okay, make that video. Clean the asset cache. Broom icon at the top. Mana sih broom icon at the top? Do we have broom icon there? Broom icon at the top. We don't have any ini. Heeh. Tapi orang-orang juga not showing up. Hah? Restart the game maker. Jadi cobain ini deh. Coba. Dan reopen the game maker. People said that we should restart. Oke, try. Ih, tetap nggak bisa. Tetap aja kacau. Kenapa ya aneh? Ya udah kayaknya gini deh Daran. I think ya. Taruh. Let me test. Let me test dulu. Oke, berarti kan ini oke. Berarti ini open editor. Tapi jangan pakai sprite coba ya. Bisa nggak? Ini kenapa nggak bisa sih? Atau misalnya, bisa tiling juga loh padahal. Biru. Kalau warnanya beda bisa nggak? Bukan, kalau gini bisa. Berarti instead of using sprite, kayaknya mendingan kita gambarnya kita ngedit backgroundnya aja di dalam biar aman. Ya nggak sih? Jadi jangan pakai sprite, don't use sprite. We just draw the background. Gimana sih cara ngeditnya? Background bisa nggak sih? Dan bisa nggak tadi? Terus kita punya ini loh, horizontal tile. Sebenarnya bisa di tile. Biasanya kita pakai pakai ini ya misalnya ya. Tunggu. Misalnya kita pakai ini ya, sprite, sprite inilah misalnya 11 ya gitu ya. Ini bisa kita giniin dan tuh, tuh bisa gini.
Tapi ini pakai Sprite pasti tambah brutal nih pasti udah gila. Coba kita lihat. Ini udah gila sih. Nggak bisa tuh kan? Itu bisa. Berarti udah Daran bikinin aja Sprite. Coba ya, let me try ya. Do we have Sprite, other Sprite yang bisa di tile? Kayaknya masalahnya itu deh Daran. Cuma mana kita punya tadi nggak sih? Yang kotak aja hijau gitu. Oke, let me try. Hmm, Gimana caranya? Background. Nah, sekarang kita pakai Sprite ini. Tuh gini aja Daran. Kan bisa gini. Atau mau gini. Gitu kan? Nah, supaya ngetile berarti ini nih ya, just an idea. I'm going to make it black and then I'm going to make it like this. Ini itu nggak sih Daran? Tuh gitu. Tapi that's your ini harus Daran cocokin apa you have to fix the coordinates. What do you think? Kalau kayak gitu. Ih, kok jadi error? Nggak tahu. Apa ya? Gara-gara sprite-nya. Tapi working well. Tapi kok koinsnya gitu sih dan uangnya banyak banget. Emang gitu? Emang di set gitu? Emang di set 900 ya? Biar banyak ya? Biar nggak usah ngambil-ngambil. Nah, berarti kalau gitu, I think I'm going to make the sprite bigger aja lah ya. Tadi berapa kali berapa dan bikinnya? Coba, mau digedein. Jadi berapa-berapa dan berarti kalau gitu, kita ngesetnya di mana ya mendingan ya? Image. Hmm, resize all frames. Ini mau berapa? Dan maunya? Dua kalinya? Apa satu setengah? Berapa ya mendingan pixel atau what do you think? The pixel or percent? Terserah deh. Ya coba sama Darren. Pas nggak kira-kira? Ah itu bagus. Ih kamu jago sih. Ini precise sih. Ya kan? Tapi agak ya ya ya. Tapi bener ya. Oke ya, more or less this is what we want lah ya. Better lah ya. Ya nggak?
I think this looks good. Oh, yeah, better, much better. Okay. Gimana? Eh, I have an idea. Boleh cek ya. Hmm. Tadi I'm going to check here. Um, next week. Hmm. Approve the file. Oh, and then uh, ini Darren and the game and give message. They'll only eat your brain. Itu nggak sih kan? Coba. There. Is it good so far? Ini udah bener nggak sih? Geser-geser dikit ya. Nah, problemnya sekarang adalah apa ya? Oh, kalau mau alternately ya. Kalau bisa alternately sih bagus ya Darren. Tapi kita udah pakai tiles tadi. Eh, sebenarnya bisa gini. Tapi susah deh kalau jadi sepasang. Jadi kalau pas nge-tiles dia kayak selang-seling gitu. Bisa gini sih Darren. Um, ini ya, ini just eksperimen ya. Let me create kayak gini misalnya. Pak, tunggu Darren bentar. Yes, yes Darren. What is it? Gimana? Do you have any idea? Iya, sih, I think about it too. Aduh ya, gimana ya? Ini kan bisa sih. Oke, let me try another one ya, background dua ya. Misalnya ini. Tapi ini just eksperimen ya Darren ya. Oh, to use this. Oke, tapi hmm,
Tuh gini bisa Darren. So we have two different gitu. Nah, the problem berarti for the other for another part of the itu coba tapi ini jalan dulu nggak? Kita cek dulu. Nanti berantem lagi dia. Tuh kan? Kalau backgroundnya dua tuh jadi berantem deh. Ih kesel. Nah, ini hapus dulu. Benci ya. Kenapa gitu ya? Coba kalau kayak gini, ya nggak bisa lebih ya. Ini jadi jelek. Astagfirullahaladzim. This is a bug or something that we didn't do right ya. Dah, ya berarti harus sepi. Nah, berarti kan kalau gitu, ya nggak bisa dan berarti we have to tile it, we have to draw it manually berarti. So, kemana ya place it manually ya? Room itu segede apa sih Dan? Nah, kita bikin sprite yang segede roomnya. Ini kan, hold on. Ada deh di sini size roomnya. Ini nggak ada ya. Ini segini dan ukurannya 768 berapa? Apa ya? Size of room of game video 640 480. Nah, ini ya segini Darren berarti berapa? 1366 768. Berarti kalau gitu kita bikin sprite segede gitu. Ya enggak? Coba ya tes. Berarti kita bikin sprite. Gimana? How do image size? Nah, kayak gitu Darren. Terus berarti kita bikin dah. Tapi manual berarti. Ini dikecilin misalnya. Misal ya nih ya. I'm going to make it barbaric, berbrutalan ya. Kayak gini misalnya ya. Misalnya Darren maunya gini. Gini. Gitu ya. Kotak ini. Misalnya ini isinya misalnya putih lah ya. Putih. Terus kita kasih ember. Nah itu putih misalnya. Terus sisanya yang ini hijau. Nah gitu misalnya. Tapi hijaunya jangan ini. Ini. Gitu ya Darren ya. Ngarang aja ya dulu ya. Ya kan? Ini kan gini. Berarti kan udah nih. Anggap oke lah ya. Berarti kalau kita play. Hah?
Ini gimana cara nge-save-nya ya? Ini belum ke-save ya? Oke, tunggu. Klik yang lain berarti. Belum. Ih, kok nggak berubah? Open editor. Tadi kok nggak berubah? Coba lagi. Oh iya, belum ditempelin sprite-nya. Ya Allah. Bener, Darren. Bodohnya aku. Gitu, berarti manual ya? Ya nggak sih? Aku sungguh barbar liatin kayak gitu, coba. Oh, bikin sprite segede gitu berarti. Nggak tahu tuh ada error kenapa. 366 768. Tiga enam kali 768. Wah, aneh ya, bukan 1024 ya. Berarti having having layers more than one itu bad ideas ya. Nggak usah aja ya. Maksudnya ya udah lagi gimana caranya? We only have two layers. A set layer and the background layer. Udah gitu aja kali. Soalnya kalau nggak bentrok. Ya kan? So then I already write on our chat on WhatsApp. Oh no, probably next week improve the tiles. And I think we have to add the screaming at the end when the zombie enters the room, right? Enters our house. And then the other features is up to you. I'm just supporting. If you have any ideas, then we do it. We'll do it. Okay. Anything else, Darren? Or continue next week? But at least we have solved the problem with the backgrounds and all, right? Jadi it's not a good idea to. So we have to draw it manually in one big sprite, then it will work for the background, right? All right. Anything else there? Do you agree with the plan for next week? Or if you have like, I have another idea for another game. Can we make another game for a while and then go back here? It's okay. Anything interesting. As long as we learn in code, it's okay. Okay. Thank you for today, Darren. See you next week, yeah. Bye-bye. Thank you so much. Bye, Darren.